Salve a tutti ragazzi, qui è Sam, siamo arrivati all'8º episodio di questa serie su Sherlock Holmes. La scorsa puntata si era conclusa con la scoperta di Watson di questo carrello ferroviario che la notte scorsa aveva ingannato sia lui che Watson simulando al punto un treno. Adesso dobbiamo recarci alla prima stazione in cui è iniziato il caso per riprendere il nostro archivio e cercare una mappa più specifica della zona. Ok, ecco qua ci sono gli archivi. Now we have two maps. We must combine them properly. Che sia questo? Sì, trovato. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Ok, quindi abbiamo scoperto che fra queste due stazioni dovrebbe esserci una deviazione che sta a noi adesso a scoprire. Dovremmo essere arrivati qua in questa stazione che dovrebbe trovarsi a metà fra le due. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Esaminiamo il suo mozzicone di sigaro per avere qualche indizio. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Ok, A ecco greenish fatto. brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Qua c'è un This pezzo di ashtray carta. is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Ok, vediamo se possiamo trovare altri indizi. A telegraph. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings.
Che qua però non riusciamo a trovare nessun capostazione. Vediamo se nella stazione c'è qualcos'altro che possiamo trovare come indizi. Nulla. Devo riuscire fuori allora. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Nulla di particolare al parer mio, tranne queste bandierine rosse. Non so cosa significano. Parliamo con la capostazione. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well... Facciamo il focus pure di questo personaggio malinconico. Bottone mancante. Segno della fede. Stiamo dimenticando qualcosa. Ok, senza orologio. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph, just the same as all the other nights. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Biglietti delle corse di cavalli. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Ok, quindi dobbiamo trovare vicino, dobbiamo esaminare la spiaggia vicino a questa stazione. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. Ok ragazzi, questo è uno dei primi posti These che traces were dobbiamo made by a carriage. Look, esaminare. the vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh,
and were made by a large truck loaded with materials. Ok, è possibile che questo mezzo può aver trasportato il treno, questo non lo sappiamo, è solo la mia opinione. Vediamo se qui possiamo entrare, no. Andiamo alla ricerca di indizi. Rifiuti. This place was abandoned fairly recently. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. A label with the name Las Zarpas. Ok, abbiamo comprato questo incarico di perlustrare il litorale del lago. Vediamo un po' cosa cerca in archivio. Un'etichetta alla Zarbas trovato. Direi di andare a controllare in archivio per scoprire un po' di più su questa insegna. Ok. Here it is. Quindi il treno può essere stato trasportato attraverso una di queste chiatte per attraversare il fiume. Adesso abbiamo una deduzione da fare. Direi che telegramma di un caso. Questo no. Perfetto. Ok ragazzi, quindi questa puntata sarà particolarmente lunga perché dobbiamo esaminare molti luoghi. Dovremmo continuare qua a esaminare una deviazione per vedere se è stata utilizzata. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Andiamo alla ricerca di altri indizi. Tracce varie. Traces. Let's take a closer look. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Ok, quindi abbiamo trovato un altro indizio. Lo stesso veicolo che si trova sulle sponde del lago si trova pure qui. Possiamo adesso dirigerci un'altra volta al deviatoio ferroviario perché qui non ci siamo ancora recati. Ok ragazzi, siamo arrivati qui. Notiamo che ci sono le stesse tracce che The switch is rusted, but it still works. ma funzionano ancora.
sono presenti le stesse tracce che sono presenti in tutti i deviatoi. Mines. This is interesting. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Abbiamo scoperto quindi che il treno è stato dirottato verso le miniere. Non ci resta adesso che recarci lì. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. Ok ragazzi, io credo che per questa ottava puntata possiamo salutarci. Se questa serie vi piace lasciate un like. Alla prossima.